Hi guys, Nins here. May tatanong ako sa inyo. Familiar ba kayo sa Ferda? Ito yung bagong screen reader ngayon na release lang nitong April 14 at available siya sa Play Store. So, for today's video ay i-explore natin yung mga features niya at tetestingin na rin natin siya. So, let's go. So, eto siya. Kapag hinanap niyo siya sa Play Store, ang pangalan niya ay Ferda, F-E-R-D-A, Ekran Okuyuku. Ayan. Medyo iba yung language kasi Turkish. Parang Turkish yung developer ata nitong app. Kaya, baka magtaka kayo, yung description niya sa about ay hindi English. So, lightweight lang siya. Since naka-install na siya sa phone ko ngayon, 32 MB lang siya. And let's see kung ano yung mga available na features sa kanya. By the way, ang gamit ko pa ngayon is Prudence. Baka magtaka kayo. Hindi pa ako nagsiswitch sa Ferda. Titignan natin muna. Bago natin siya buksan. So, pag in-open ko to, Ferda settings. Ayan, punta na tayo sa Ferda settings. Navigate up. Ferda settings. Search settings. Button. So, right swipe lang ako. So, search settings. So, para siguro mas mabilis kang maghanap nung anong gusto mong feature. Coming from kasi explore natin. So, meron siya dito. Kung galing ka daw sa iPhone, pwede mo tong i-click para siguro yung mga gestures niya medyo hawig na sa iPhone. I don't know. Hindi ko try kasi hindi pa ako nag-iPhone. Baka hindi ako sigurado dyan. Pero it's for you to find out na lang. So, why Ferda? Here Ferda explained itself card by card. Ayan. Bakit daw Ferda? So, try natin double tap yan. I am Ferda. Ayan. Isa-swipe ko na lang. I am Ferda. I am here to give you a freer, calmer, and more personal Android experience. You do not need an account to use me. I do not send your personal data off the phone. If translation is needed, I only download the translation model. Other than that, I do not exchange your data over the internet. So, sabi nga raw, secured naman niya yung ating mga data na gagamitin dito kung halimbawa meron kayo papabasa sa kanya kasi hindi naman niya isi-save yun. Exit. So, Button. exit na tayo. Tingnan natin yung iba pa. Ferda settings. Why Ferda? Subscription view plans. Check subscription status and manage your Google Play subscription. Ito lang guys. Upon experimenting sa app na to last time, sa screen reader na to, kung basic navigation rin lang, pwede, okay siya. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero may mga ibang features siya dito na nangangailangan ng subscription. Ano lang naman, parang nasa 100 plus a month or kung a year ang subscription, nasa 1K. Yun. Nasa sa inyo na yun kung ito-try nyo siya. Pero kung basic navigation lang, hindi na kailangan eh. Text-to-speech settings. Tingnan natin kung ano. Ayan, yung text-to-speech settings, pwede nyo pa i-adjust yung TTS niya. Hindi ko na binago yung TTS ko dito. Ginawa ko na siyang si Google TTS pa rin. So, mamaya try natin kung gaano siya ka-responsive. Accessibility settings, open system accessibility settings. Tapos, ito, accessibility settings. Dito ko na lang siya tino-turn on and off since hindi na ako makapaggawa ng shortcut. Although, pwede ka mag-enable pa rin ng shortcut para mas mabilis mo siya ma-turn on or off. Pero, para sigurado, advice ko lang din, siguruhin nyo na lang na ang shortcut settings nyo ay nasa volume or side key kasi depende sa phone model, nagko-conflict siya with other screen readers kung may kasabay siyang nakabukas. So, yun lang, heads up lang guys. Siguro naman mababago din yan in the future kasi bago pa lang naman itong app, mag-update pa yan. So, yan. Verbosity. So, ito, may verbosity din siya. Tingnan natin kung anong meron sa verbosity. Navigate up, but verbosity. Search settings. Choose a preset custom. Speak usage hints after describing content. Ayun, same din. Kamukha din siya ng ibang screen readers yung may usage hints. Speak container info includes info while entering and exiting lists.
Chris. Yun sa list infos. Always speak number of list items. Ayan, sa number of list items. So, nasa inyo ito kung i-on or off nyo siya. Speak element type for focus. Kasi magiging maingay yung screen reader natin ulit kapag naka-on yun. Tapos, tatihan ka naman ng gumagamit ng screen Always reader, speak. diba? Speak element type for focused items on. So, yun yung speak element type. Speak window name, speak system and input Speak windows. window Like name. screen off and lock screen, keep all screen related. Ayan, yung sa screen off. Use Yan, may pitch mga changes, ano speak din deleted. siya. Speech change. Speak letters with examples. When you select keyboard keys or navigate by character, you will hear an example along with each letter, like H, hotel on. Yan. Keyboard echo. On screen, Keyboard keyboard echo. echo. Physical keyboard, keyboard echo, keyboard echo. Capital letters say capital. Kumbaga, yung mga settings niya pwede sa on-screen tsaka physical keyboard. So, I think okay naman siya kasi tinry ko rin siya sa physical keyboard ko. Gumagana siya. Speak So, element yan. IDs for unlabeled buttons off. Read subtitles automatically. Read subtitles on the screen and try OCR when apps do not expose subtitle text. Off. So, meron din siyang subtitle reading. Though, hindi ko alam kung nasa ano to. Nasa premium na ba to or free pa rin. Pero yung others dito, okay naman. Next setting. Sound. Navigate up. So, Button. navigate up tayo. Meron pala doon next settings. Siguro pag dinoble tap ko yung pupunta agad siya sa next settings. Hindi mo na kailangan pumunta dito sa main. Subscription view plans. Text accessibility. So, yan. Verbosity. May verbosity. Sound and vibration. Sound and vibration. Hindi pa tayo pwede magbago-bago ng sound scheme. Ang nakikita ko pa lang dito yung volume, yung speed, yung vibration, mga ganun. Customized focus. Tapos customized focus, para doon sa mga medyo nakakaaninag pa dyan. Customized gestures. Ang customized gestures niya ay Navigate up, hindi button. lahat nakakustomize. Customized gestures. Search settings. Tingnan Reset natin, gesture settings. Swipe up, move navigation focus backward, or adjust reading control up. Yung gestures nito, basic gestures niya, para din siya sa talkback. Just to give you an idea. Swipe down, move Tapos, Swipe left, previous item. Ayun, Swipe right, next item. Swipe up, then down, previous reading control. Not customizable, disabled. Yung iba dito na nakalagay na not customizable, I think kasi sa premium feature yun lalabas. Swipe down, swipe left, So, then yung right, iba scroll back. dito, pag walang nakalagay na not customizable, sabihin, pwede siyang baguhin. So, ayan, balik tayo. Swipe left, then right, scroll back. Button. Back na natin. Copy and paste setting. Ayan, may Customized gestures. customized gestures. Copy and paste settings, manage gesture. Itong copy and paste settings, may sarili din siyang clipboard, guys. Tapos, kaya lang, kailangan nakasubscribe yata. Parang may premium din siya. Kasi kapag tinatry kong pasukin tong settings na to, lumalabas yung subscription plan nila eh. Ayan. Customize menus. Tapos, customize menus. Navigate up, customize search settings. But customize photo menu. To use the photo menu, tap the screen with 3 fingers. You can also swipe up then right, or swipe down. So, para din siyang talkback tsaka prudence na pag nag-tap ka with 3 fingers sa screen, lalabas yung menu. Customize reading controls. To use the reading controls, swipe left or right with 3 fingers. You can Pati yung previous reading setting. Copy and controls. paste settings. Button. Next setting. Navigate up. Ayun. Button. Copy and paste setting. Customize menu. Cover proximity sensor to stop speech on. Tapos ito rin, kung gusto nyo ma-stop yung speech, at alam nyo naman yung proximity sensor ng phone nyo, pwede naka-on yan, para i-cover mo lang yung proximity sensor mo to stop speech. Ayan. Advanced settings. Tapos may advanced settings. Tingnan natin ano laman ng advanced Navigate up. settings. Advanced setting. Search settings. Speak passwords on. Ayan, speak passwords. Warn about other screen readers. Notifies you if another screen reader is enabled, which can cause touch conflicts. On. Ayan, mag-warn siya about other screen readers kung naka-open sabay. Kaya lang, nagta-touch conflict talaga kapag nagsabay yung other screen readers. Yun lang ang nakikita kong mahirap sa kanya. Custom labels. Tapos, pwede ka rin mag-customize ng labels kung may mga unlabeled button kang madaanan.
Tapos, alam mo naman kung para saan yun. Single tap to activate. Tap So, once on may the focused single item to tap to activate on. activate din siya. Pwede mo i-on yan kung sanay ka na, para hindi ka na lagi nagdo-double tap. Element description order state. Name. Type. Tapos yan, yung element description. Time format 12 hour. Time format, 12 hour, para maririnig mo rin yung AM, PM pag nag-check ng time siguro. Reduce window announcement delay on. Tapos, reduce window announcement delay. Naka-on siya. Writing preferences. Manage writing method. Touch and hold. Yung writing preferences, ito yung kung gusto mong naka-double tap ka pag nagta-type ka ng letters or touch type. Kamukha sa akin, touch and lift, ganon. So, nandyan yung option na yun. Adjust sliders with volume keys. Tapos yung adjust sliders with volume keys. Kung may matapatan kang slider, pwede mong gamitin na yung volume keys mo pang adjust. Instead na magsaswipe-swipe ka sa screen. Keyboard shortcuts. Tapos ito na, keyboard shortcuts. Check nyo na lang para dyan sa mga may physical keyboard. Focus and navigation. Remember focus when screens change or you go back. Cyclic navigation. Developer settings. Para sa cyclic navigation na yun, tsaka yung focus ng navigation. Yung kung saan mo iniwan yung focus mo, pagbalik mo dun sa app na yun, dun pa rin siya. Tapos may developer Privacy options policy. dito. Developer settings. Ayan, ay developer settings. So, nasa sa mga advanced users na yan. Privacy policy. About Ferda. Privacy, about Previous Ferda. setting. Customize So, menus. ayan. Button. Na ikot na natin yung mga settings ni Ferda. So, tetestingin na natin siya. Cyclic navigation when screens change. Or Punta tayo sa Adjust accessibility writing settings niya. time form element single custom labels. Ay, wait lang. Next setting. Offline back. But Meron pa pala. Sandali. copy and paste settings manage Mali. customize menus. Cover proximity advanced offline translation. Ayan, yung offline translation, Text tsaka recognition and images download the text recognition. text recognition. I think sa premium feature na to, sa paid version na, pero once na meron ka nito, kahit naka-offline ka, ay hindi mo na kailangan ng internet, pwede mo ipa-translate yung text na ma-encounter mo, or kung kailangan mo mag-OCR ng isang image, pwede na siya gawin offline. Yun naman. Reset. Send error report to develop. Navigate up. Button So, yan. furnace search setting. Customize menu. Papunta na Cover tayo proximity. sa accessibility. Custom On na sound natin siya. verbosity. Accessibility. Text to speech. Subscription view. Wiferda. Coming from Ifan. Search settings. Button. Teka na lang, pasun ko. Subscription view plan. Text to speech. Accessibility settings. Sa accessibility settings. Navigate up. Button. Pupunta na siya sa accessibility settings ng phone natin. Spoken visibility, hearing and interaction, advanced set, installed apps. 1 of 12 apps So, are punta tayo unused. doon sa installed apps. Installed apps. Hanapin ko si Visual Ferda. helper service off. Ferda screen reader off. So, yan. Naka-off si Ferda. Ferda screen I-on ko reader. siya. Tapos i-off ko si Prudence. Navigate up. Ferda screen Tignan reader. natin kung Ferda screen reader. gaano siya Ferda screen reader ka-responsive. short off. Ferda screen reader. Ay, Ferda wait screen lang. reader short. Ferda screen reader. Allow Ferda screen reader to have full control of your phone. Allow button. So, nag-left swipe lang ako para mabilis. Allow. Check your language settings. Tapos, Turn on button. left swipe ulit ako. Turn on. Ferda screen reader. Aha. Ferda screen reader. Ferda screen reader. Ferda screen reader shortcut. Off Off. Ferda screen reader Ferda shortcut. screen So, reader ngayon, hindi siya switch. nagko-conflict. Pero ito, turn off ko muna si Prudence Prudence. screen reader turned off. Try natin magbasa. Settings. When Ferda is on, it provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. Ferda is intended for situations or people who have difficulty seeing the screen. How to use Ferda swipe. Yan, maaayos naman natin yung speech rate niya. Pwede nyo naman siya i-adjust sa settings if ever. So, try natin, punta tayo sa Home home. button. Try lang natin Apps. navigate. Medyo may delay, pero tolerable siya. Tingnan natin. Apps. Apps screen, page 1 of 3. Mhm. Business suite. Calendar, OneNote, calculator. Brave. Business calendar, one notification. Ayan, nag-explore by touch lang Contacts. ako, guys. Dot Walker. AR zone. Learn and earn. Medyo Folder. mabilis din naman siya, di ba? Samsung. AR zone. Yan. Book Fusion. So, Brave. let's right Business swipe. suite. Calculator.
left swipe. Samsung. Learn and Earn. Folder. Pag nag-swipe down, Add to home screen. yung mga options. Activate. Add to home screen. Ayan. Pag nag-swipe up, Activate. Add to home screen. okay. Image recognition apps. Folder. Dot Walker. DMSS. So, ganyan siya. So, try natin mag-settings niya. Tingnan natin kung gagana yung sa settings. FERDA menu. Ayun. Actions. Read from focused item. Copy last spoken phrase. Lumabas na yung kanya, Spoken language. Paste options. Screen search. Hide screen. Ayan, yung mga shortcuts niya. Customize this menu. FERDA settings. So, punta na tayo sa Why FERDA? Here FERDA explain its subscription, text to speech set, accessibility settings, open system accessibility settings. So, itatry ko i-open, gagaya ng sinasabi ko kanina. Tatry ko ngayon kung hindi magko-conflict si Prudence sa FERDA. Testing lang. Prudence screen reader turned on. Ayan. Yun ang sinasabi ko, nagko-conflict sila. So, ito-turn off ko muna ulit si Prudence Prudence. screen reader turned off. Ito-turn off ko si FERDA, tsaka ko i-on si Prudence. Hearing enhancements. Install. About accessibility. Installed app. Accessibility menu. Jishuo Lite. Jishuo Help. FERDA screen reader. On. FERDA screen reader. FERDA screen reader. On. Switch. So, off natin siya. Turn off FERDA screen reader. Cancel. Button. Turn off. Button. So, turn off. Goodbye. Goodbye. Nagbababay pa siya. Prudence screen Ayan. reader So, turned binalik on. ko na si Prudence. And that's it for today's video. I hope may bago kayo natutunan. And if you have any questions, feel free to comment lang. And try kong sagutin yan sa susunod na video. Bye!